Township Entrepreneurs Stories is a web series proudly brought to you by T. We profile small businesses nationwide that are providing services and products ekasi. Sanibona igama uMfanafuthi Majola. Umnikazi weMajola the Legacy. Inkampani yona iqale ngo-2019. Lapho iqala kona ikhampani ngo-2019 iqale ngokuthi ngilahlekelwe umsebenzi ngabona ukuthi at least kunokuthi ngihlale ngenzi lutho akube khona engikwenzayo. Ngaqala ngadayisa ama-perfume aka-Ataford. Bengiqala ngidayisa ama-perfume aka-Ataford kwakhona usisi engihlangabezana naye noma engihlangana naye wathi kunesikole la ukwazi ukuthi udayise khona la ukwazi ukuthi ufunde khona ukwenza ama-perfume. So ngathatha leyo advantage leyo ngayisebenzisela ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngizuze okuthile ngakwazi ukuthi ngihambe ngiyofunda manje sengizenzela ama-products wami angekho esitolo. Inkampani engaphansi kwaMajola the Legacy uJenesis Perfumes. La ngitholakala khona ngiyatholakala laphana einkundleni zokuxhumana uma uzobhala nje ngamagama amakhulu uthi Jenesis uJ omkhulu bese kuba uP omkhulu futhi jenesisperfume.sa uye ku-Instagram uJ omncane oka Jenesis kube _uP omncane ka perfumes.sa omncane. Inamba yami la ngitholakala khona ngitholakala 081 399 0905. Ngiyakwazi ukuthi ngifoneleke ngiyakwazi ukutholakala ku WhatsApp ngihlala eClermont. Igama lami uMfanafuthi Majola. I'm a Township Entrepreneur.